हो गया। एक्सरसाइज हो गया। हो गया। स्टार्ट हो गया। वाईफाई करेंगे तो कौन से प्रोजेक्ट्स एंड एंड कहाँ पे स्कैन कर हो गया जी कनेक्ट तीन तीन बार कनेक्ट हो तरफ అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు. అదేవిధంగా మా ఇంటి సభ్యులు కూడా ఈరోజు ఈజీఎంలో 2 రిజల్యూషన్స్ ఉన్నాయి, మీకు అందరికీ తెలుసు. దాంట్లో రెండో దాన్ని మీరు అందరూ ఎంసీ మినిట్స్ చూసుంటారు. రెండో రిజల్యూషన్స్ నేను వ్యతిరేకించడం జరిగింది. అది మినిట్స్ కూడా మీకు ఆల్రెడీ సర్క్యులేట్ అయ్యింది. ఫస్ట్ దాన్ని నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను, రెండో దాన్ని రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకు రిజెక్ట్ చేశానో మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత కూడా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్నది 2001 ఏదైతే PTROWA అసోసియేషన్ ఉందో దాన్ని స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్స్లో మన రిజల్యూషన్స్ కానివ్వండి, మన మినిట్స్ ఏవి కూడా వాళ్ళు రికార్డ్ చేసుకోవట్లేదు. చెప్పేది ఏంటంటే మీరు కోఆపరేటివ్ సొసైటీ వెళ్ళండి అనేది చెప్తారు. ఇప్పుడు కాదు, మనకే కాదు అందరికీ చెప్తారు. సో కోఆపరేటివ్ ఏదైతే సొసైటీ ఉందో మ్యూచువల్లీ ఎయిడెడ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ 95 యాక్ట్ ఇది పోతే బాగుంటుంది అనేది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం. దానికి కొన్ని అపోహలు ఉన్నాయి. దాని మీద ఒకే ఒక అపోహ ఏంటంటే దాని మీద ఓవర్ సైట్ గవర్నమెంట్ పెత్తనం ఉంటుంది కాబట్టి రేపు పొద్దుగాల మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది, రేపు పొద్దుగాల ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి మన అకౌంట్ సీజ్ చేస్తారు, ప్లస్ రకరకాల ఇబ్బంది పెడతారు అనేది ఒక అపోహ ఉంది. ఎందుకంటే 95% ఆల్ సొసైటీస్ కూడా కోఆపరేటివ్ సొసైటీ మీద ఉన్నాయి. అంటే మన మీద పెత్తనము ఆజమాయిషి అంటే ఎక్కడ లేదు చెప్పండి. మన లైఫ్లో డైలీ లైఫ్లో మన మీద పెత్తనం గవర్నమెంట్ ఉంది. ఎందుకంటే ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. కొంతమంది బయట నుంచి వచ్చి ఉంటారు, వెహికల్స్ మీద వచ్చి ఉంటారు. వెహికల్స్ మీద వచ్చినప్పుడు అవుటర్ మీద వస్తే ఒక సర్టెన్ లిమిట్ ఉంది, ఈ స్పీడ్ కంటే ఎక్కువ పోతే మీకు ఫైన్ పడుతుంది, ట్రాఫిక్ రూల్స్ క్రాస్ చేస్తే ఇట్లా ఫైన్ అవుతుంది. అంటే ఆ భయం అనేది ఉంది. ఎందుకు? అది పాటించకపోతే జరిగే నష్టం ఏంది? వాళ్ళ ప్రాణాలకు నష్టం, ప్లస్ యాక్సిడెంట్ అయితే మిగతా వాళ్ళకు కూడా నష్టం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలామంది మనం దావత్కి వెళ్తుంటాము, నైట్లో తాగి డ్రైవింగ్ చేస్తే కూడా ఫైన్ పడుతుంది అనేది భయం ఉంది. మనందరం పోయేటప్పుడు ఏమైంది భయానికి ఇప్పుడు డ్రైవర్ని పెట్టుకొని ఏదో పెట్టుకొని పోతున్నాం. అంటే దానివల్ల ఏంటి? తాగి నడపడం వల్ల యాక్సిడెంట్ అయితే మనకే ఇబ్బంది, మన ఫ్యామిలీకి ఇబ్బంది, ప్లస్ ఎదుటి వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బంది అనేది. అంటే గవర్నమెంట్ యొక్క ఆజమాయిషి పెత్తనము ఒక భయం లేకపోతే సమాజము ఒక విచ్చలవిడితనం ఏర్పడుతుంది అనేది మీ అందరికీ తెలుసు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ ఉందనుకోండి, ఎంప్లాయీ ఒక రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాడు. ఆయన లంచం తీసుకుంటే ఏసీ బోర్డు రేట్ చేశారనే భయం ఉంటుంది. భయం లేకపోతే విచ్చలవిడితనం ఉంటుంది. ఇక్కడే కాదు, ఇప్పుడు ప్రైవేట్ సంస్థలో పనిచేసే వాళ్ళు ఉండనివ్వండి, ఒక బ్యాంక్లో పనిచేస్తారు ఒక అతను, ఆయన మీద పై మేనేజ్మెంట్ కానీ మిగతా వాళ్ళది కానీ ఒక భయము లేకపోతే ఆ మిస్యూజ్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది అనేది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం. ఎందుకంటే ఈరోజు ఇప్పుడున్న ఎంసీలు కానీ గతం ఎంసీ కానీ చట్టబద్ధతోనే ఒక నిబద్ధతతో పనిచేస్తున్నారు. రేపొద్దున ఎట్లుంటుందో ఎవరికి తెలియదు. ఎందుకంటే ఈరోజు మన మెయింటెనెన్స్ 6 కోట్ల రూపాయలు సంవత్సరానికి. రేపొద్దున 280 ఏకర్స్కు
దాదాపు 15 నుంచి అందరు ఆక్యుపెన్సీ అయితే 15 to 20 crores అవుతుంది మెయింటెనెన్స్. అంటే ఆ 20 crores భయం లేకపోతే ఎవరు మిస్యూజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేది నా ఆలోచన. ఎందుకంటే కొంతమంది ఓపెన్ ప్లాట్లు ఉన్నారు, బయట వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎక్కడో వాళ్ళ బిజీలో ఉండి మెయింటెనెన్స్ అనగా ఆన్లైన్ పంపించేస్తారు. అది ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ అవుతుందా లేదా, మిస్యూజ్ అవుతుందా అనేది వాళ్ళకి తెలియ కూడా పట్టించుకునే పరిస్థితి కూడా లేదు. ఇలాంటి భయం ఉంటే ఏంటంటే ఆ ఎంసీలో వచ్చిన వాళ్ళు అరే రేపు పొద్దుగాల అంటే ఒక్కరిద్దరు ఉన్నా కానీ ఈ రోజు కాకుండా రేపైనా, నేను అనేది భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచిస్తున్నాను, ఈ రోజు కాదు రేపటి గురించి. అరే ఇట్లా చేస్తే రేపు పొద్దుగాల మనం బాధ్యత వహించాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎట్లయితే గవర్నమెంట్ సొసైటీలో ఏదైనా పొరపాటు చేస్తే ఏసీబీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మామూలుగా సొసైటీలో మనం ఏమైనా తప్పు చేస్తే పోలీసు వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు మన మీద ఇది చేస్తారనేది ఒకటి ఉందా లేదా? పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్నప్పుడు తప్పు చేసేవానికి భయం, నిజాయితీ ఉన్నవానికి ఒక రక్షణ, అరే పోలీసులు ఉన్నారు వాళ్ళు నన్ను రక్షిస్తారనేది. అంటే ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇవే కాకుండా మిగతా చాలా ఉన్నాయి, కోర్టు ఉంది, రకరకాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మన మీద ఆజమాయిషి ఉన్నాయే. ఇది కొత్త, ఇది ఒక్కటే కోఆపరేటివ్ సొసైటీతో ఏం లేదు. కాబట్టి దీనివల్ల మన భవిష్యత్ తరాలకు, ఇది వ్యక్తిగతంగా ఒక గ్రూపు చేస్తుందని కాకుండా భవిష్యత్ తరాలకు ఆలోచన. ఎందుకంటే మీరు అందరూ కూడా మేధావులు, జీవితంలో అన్ని ఒడిదొడుకులు చూసిన వాళ్ళు, ఏది మంచి ఏది చెడు అని ఆలోచించే విచక్షణ ఉన్నవాళ్ళు. కాబట్టి ఇవన్నీ ఆలోచించి మీరు కూడా ఆలోచించండి అని మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ఇది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయంగా చెప్తున్నాను. సో దీని మీద నెక్స్ట్ దృష్టి అవుతారు సెక్రటరీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఏంటంటే ఒక చిన్న అడిషన్, ఇప్పుడు మన కుటుంబం సంబంధించి ఆలోచిద్దాము. ఇప్పుడు మన తల్లిదండ్రుల భయం భక్తులు పెరిగే విధానం ఎట్లుంటుంది, పిచ్చలోడిగా ఎవరు లేకుండా పెరిగే విధానం ఎట్లుంటుంది మీరు ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే మన పిల్లలను తప్పు చేస్తే కొడతామనే భయం వాళ్ళకు ఉంటుంది. మనం ఆ పద్ధతి ప్రకారం సిస్టమేటిక్గా పెరుగుతారు. కాబట్టి రేపు పొద్దుగాల మంచి పౌరులుగా సమాజానికి మనం అందించవచ్చు. లేదు ఉట్టిగా వేగోడుగా పెరిగిన వాళ్ళు ఎట్లుంటారు అనేది మీకు తెలుసు. సో దాన్ని రిలేట్ చేయడం అని కాదు, జనరల్గా చెప్తాను దీనివల్ల వచ్చే లాభం అనేది చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి అందరికీ. ఈ ఈజీఎం ఈరోజు మెయిన్ ఎజెండా 2 రిజల్యూషన్స్ ఉన్నాయండి. ఐల్ గో త్రూ ఫస్ట్ రిజల్యూషన్ ఇన్ డీటెయిల్. ఎవరికైనా ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్ ఉంటే కనుక ఫస్ట్ రిజల్యూషన్ ముందు డిస్కస్ చేశాక సెకండ్ రిజల్యూషన్కి వెళ్దామండి. ఫస్ట్ రిజల్యూషన్ ఇది ఓటర్ ఎలిజిబిలిటీకి అండ్ ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఉన్న ఎలిజిబిలిటీని మన బైలాస్లో అమెండ్మెంట్స్ చేయడానికి చేస్తున్న రిజల్యూషన్ అండి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎవరైనా మెంబర్ ఓట్ వేయాలంటే వాళ్ళు లాస్ట్ 3 monthsలో డిఫాల్ట్ స్టేటస్లో ఉండకూడదండి ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ బైలాస్ ప్రకారం. అండ్ వాళ్ళు ఎలక్షన్లో కంటెస్ట్ చేయాలంటే లాస్ట్ 12 monthsలో డిఫాల్ట్ ఉండకూడదు. సో దోస్ ఆర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ బైలా రూల్స్. అండ్ డిఫాల్ట్ అనేది ఏంటంటే ఎనీ ఓవర్ డ్యూ పేమెంట్ విచ్ ఈస్ డ్యూ డేట్ అయిపోయిన తర్వాత 30 days వరకు పే చేయకపోతే అది డిఫాల్ట్లోకి వెళ్తుందండి. సో దట్ వాజ్ ద డిఫాల్ట్ కండిషన్. సో దీనివలన మనకి లాస్ట్ 2-3 years ఆర్ 4 years నుంచి కూడా దో మనకి మెంబర్స్ ఒక 1000 పైన ఉన్నా కానివ్వండి 600-700 మట్టుకే ఎలిజిబుల్ అవుతున్నారు ఓటింగ్కి కానివ్వండి, జనరల్ బాడీలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కానివ్వండి. బట్ లాస్ట్ 2-3 జనరల్ బాడీ మీటింగ్స్లో చాలామంది మెంబర్స్ ఓటింగ్ రైట్ అనేది పేమెంట్స్కి మనము అంత స్ట్రిక్ట్గా లింక్ చేయకూడదనే సజెషన్స్ చేశారు. దాని మల్టిపుల్ డిస్కషన్స్ తర్వాత ఇప్పుడు మనం ప్రపోజ్ చేస్తున్న అమెండ్మెంట్స్ ఏంటంటే మనకి ఎనీ జనరల్ బాడీకి 21 days ముందు నోటిఫికేషన్ వస్తుందండి. ఎనీ జనరల్ బాడీ రిజల్యూషన్స్ విల్ గెట్ 21 days అడ్వాన్స్ నోటీస్ వస్తుందండి. ఆ 21 days నోటీస్ వచ్చాక ఇఫ్ ఎనీ వన్ హూ హ్యాస్ ఓవర్ డ్యూస్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ 10 daysలో క్లియర్ చేస్తే వాళ్ళకి ఓటింగ్ రైట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఈ అమెండ్మెంట్ చేశాక. అండ్ నెక్స్ట్ కంటెస్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఏంటంటే రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఎలక్షన్ స్కెడ్యూల్ అనౌన్స్ చేశాక అందులో నామినేషన్ డేట్ ఉంటుందండి. ఆ నామినేషన్ డేట్ వరకు వాళ్ళు ఓవర్ డ్యూస్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళకి నామినేషన్ వేసే రైట్ ఉంటుందండి. సో ఈ 2 మేజర్ చేంజెస్ ఎందుకు అంటే మేజర్గా ఏంటంటే మనము మోర్ పార్టిసిపేషన్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ కొంతమంది పేమెంట్స్ కావాలని కట్టడం కాదు కానీ చాలామంది మిస్ అవుతూ ఉంటారు.
ఈ 1000-2000 చిన్న చిన్న కరెంట్ బిల్ ఇట్లాంటివి కూడా మిస్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా మనము జస్ట్ రైట్ టైం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు క్లియర్ చేసుకుంటే వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేసే ఆపర్చునిటీ కలిగించాలని ఇవ్వడం జరిగిందండి. దానివల్ల ఈ రిజల్యూషన్ మనం ప్రపోజ్ చేశాము. ఇది చాలా లెందీ అండి, మీరు చదువుంటే ఇట్ ఈస్ ఓకే. అదర్వైజ్ ఇఫ్ అంటే చాలా క్లాజెస్ అమెండ్ చేస్తున్నాము, ఎందుకంటే చేయాలంటే మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో మనం చేయాల్సి వచ్చింది. దగ్గర దగ్గర 6-7 క్లాజెస్ అమెండ్ చేస్తున్నాము. ఇన్ కేస్ మీకు ఎనీ స్పెసిఫిక్ క్లాజ్ అమెండ్మెంట్ మీద ఏదైనా స్పెసిఫిక్గా డౌట్ ఉంటే కనుక యూ కెన్ ఆస్క్ అండి. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్ రిజల్యూషన్ అండి? ప్లీజ్ సార్. See, I would like to share my experience, not only in this community, but in other communities where I have been involved. Generally, if you call for a AGM or a EGM or a general body meeting, what we witness today is this scene. I think we have 300 people staying here, but hardly 10% turn up. Because I have been coming inside from the city, I have seen many cars going out from the township. My personal belief is just by making more participation, one, you are violating a law which says 3 months must be given. The earlier law is correct. Second is, I don't think much will change. If you add defaulters to the list who have been defaulters, the percentage will remain the same, because we have 1,000 people, 1,000 odd members community. Even this election, I don't know how many members would have participated, but if you want me to guess, I can say hardly 200 or maybe 250 would participate. So 25% remains. So my general thing is, you may try this, but whether it will really have an effect, I have my question marks. Please check on the violation of 3 months, that you can't give after you have sent a notice. The general rule is, once you send a notice, who should get a notice? Only those people who are eligible to vote should get a notice. After that, if you say 21 days, everybody gets, are you going to send notice to everybody that please come and vote? So there is a problem with the way you are wanting to administer this. General law is, only those who are eligible to vote should get this notice. Otherwise, they should not. After sending them notice, you say within 10 days, if you pay, you will get eligibility. You will not have the infrastructure to manage that. I think you will make a lot of mistakes, because it's a Herculean task to know who has sent, who has not sent. People will say, I sent the money, but it didn't come. So all sorts of chaotic things will happen. So that is my submission. Sure, sir. Thank you for your opinion. Any other questions, Andy? Or for the current voting, I'm sure there must be higher voting percentage this time. ఒకవేళ టెక్నికల్గా నోటీస్ పంపడము ఇవన్నీ డిఫికల్ట్ అయితే యూ ఇంక్రీజ్ ద లిమిట్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ అప్ టు 1 lakh rupees. యూ డోంట్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ డిఫాల్ట్. మీరు 6 నెలల ముందు పంపుతారా, 3 నెలల ముందు పంపుతారా, పంపుకోండి. ఆల్ పర్చేజర్స్ హ్యావ్ ఈక్వల్ రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఏ యాక్ట్ ప్రకారమైనా కానీ డెమోక్రసీ అంటే అందరికి పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం ఉండాలి. సో యూ ఇంక్రీజ్ ద లిమిట్స్ దెన్. ఇఫ్ సెండింగ్ ఎ నోటీస్ విత్ ఇన్ 21 days is a problem, you send the notice as per 3 months, whatever.
but increase the limit of default only if it is 1 lakh or somebody has not paid for 1 year or 2 years. You can't consider them as defaulters. Ultimately, they are all property owners, and you are imposing penalty also on them. So why remove the voting rights? Yeah. So, yeah, after several discussions and deep deliberations, ఈ అమెండ్మెంట్స్ అనేవి మనం ప్రపోజ్ చేశామండి. వీ హెవ్ గాన్ త్రూ సాశంకర్ గారు చెప్పిన పాయింట్స్ అండ్ మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని కూడా కన్సిడర్ చేస్తే వీ హెవ్ ఎన్షూర్డ్ దేర్ ఈజ్ ఇనఫ్ రూమ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ దట్ ఓటర్స్ లిస్ట్ అండి. టైం 3 days టైం తీసుకుంటున్నాము ఓటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు. అండ్ విత్ సింప్లిఫైయింగ్ దీస్ రూల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనము 3 days ముందు వరకు వాళ్ళు క్లియర్ చేసిన ఆల్ ద పేమెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ మై గేట్ విచ్ ఈస్ అ కంప్యూటరైజ్ సిస్టమ్ అండి. సో వితిన్ minutes or so everything will get updated in our systems. So ఎప్పుడైనా కానీ ఓటర్స్ లిస్ట్ జనరేట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ హార్డ్లీ 10-15 minutes kind of effort actually. So it is feasible అండి. అంత ఓటర్స్ లిస్ట్ జనరేట్ చేయడం కూడా యూ కెన్ డూ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఏ డే and it's not a manual process. Yeah, sure. Thank you, Andy. Any other members? Just one thought around this. See, if the idea of not letting vote people is, the result of that is they might just clear the dues. Is that idea working? Okay, if that is not working, then this whole thing has no meaning. Okay, that's what we are trying to do. No, if you don't pay your dues, you will not be able to vote. Outcome of that thing, if that kind of is working, it's very good. Otherwise, I feel, and kind of second with what he's saying, voting is something, I mean, as a citizen of BTR, because we have bought a plot, voting and dues not paying are two different things. Okay, everyone in the country has a right to vote whether he pays municipal tax or not. Forget that, country is a big issue. But even for us, anyone who has bought a land, who has already invested crores into BTR, they have already paid a lot of money for the initial monies that we pay for the development of the community. Voting is a very small thing. I mean, voting is a very big thing, but not letting them vote for a smaller due is not, doesn't make sense. Yes, if it works, TK, you are not allowed to vote and everyone is clearing their dues to vote. Very nice. Okay, but I would second to what he's saying that voting should be given to everyone. It really doesn't matter. It's not solving anything. Thanks, Andy. And to add to it, there are probably two types of members, Andy. Someone intentionally doesn't want to pay, and someone who మిస్ చేసి ఉండొచ్చు, లైక్ మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ ఉండొచ్చు, ఓవర్లుక్ చేసి ఉండొచ్చు. వాళ్ళని if you remind them at the right time and if you follow up with them, they'll pay. And actually 80% of the overdues that we have today are just because overlooking an entity. So we don't want to really penalize such members. But yeah, this is all taken in a good positive direction అనేది తీసుకుంటున్నాము. We'll see. Hopefully, I think they will have better results going forward with this amendment. Any other questions, Aunty? Any other member who would like to add to this? Yeah, thank you, Andy. Let's go to the second one. The second resolution is mainly to. So I'll give you a brief and a background. So there has been several times where both and multiple dimensions of non-maintenance activities, right? Like which includes cultural, sports, any other extra activities that we conduct, not just in BTR, but also outside of BTR. We've been doing these on and off at least once or twice in a year. Multiple, like for example, ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ కొంతమంది మెంబర్స్ ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న స్కూల్కి బెంచెస్ డొనేట్ చేశారు. అండ్ కల్చరల్గా సబ్ కమిటీ ఫామ్ అయ్యి దే బెన్ కండక్టింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ కల్చరల్ ఈవెంట్స్ విత్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ.
And these are all done by member contributions, but not through Bitrova and sports competitions, badminton competitions multiple times జరిగాయి, sports జరిగాయి. సో అవి కూడా యా అండ్ ఎంప్లాయీస్ కూడా ఎప్పుడైనా ఎవరైనా మన లాంగ్ రన్నింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఇక్కడ సిక్ ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే వాళ్ళు కొంతమంది ఎక్స్పైర్ అయ్యారు, వాళ్ళకు కూడా చాలా మంది మెంబర్స్కి ఏదైనా చేయాలని ఉంటుంది, బట్ దేర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ ఛానల్ టు ఫెసిలిటేట్ దట్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే అండి. సో వీ వాంటెడ్ టు కైండ్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్లీ హైలైటింగ్ దట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ వాలంటరీ కంట్రిబ్యూషన్స్ నుంచి వచ్చిన మనీని not just for BTR, but outside BTR also, if there is any greater good that we could add and bring some goodwill to our community, we want to open up doors to creating such platform only. So that's the main idea of this second amendment, wherein Brotwa can raise funds from voluntary contributions from the members and use them for educational, physical, social, recreational or other activities for the benefit of the community as well as for public at large. So this is the main intent behind this second resolution. So yeah, I think coming to, I think once this is approved and all, we'll sit together and form maybe a subcommittee and formalize all the guidelines on how this can be conducted, the business can be conducted on this part. But we are just beginning to create this as more of a అది ఎనేబుల్ చేయడానికి చేస్తున్నామండి ఇది. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్ సెకండ్ రిజల్యూషన్ అండి? Yeah, whatever sir. So it's more on the lighter side, let us follow what Sitaraman does, put some cess. Monthly, whatever we pay, put a 5% cess. Let everyone pay. Put that as a community development charge. You'll get a lot of money. So this should be done. But then we should know that every year we are going to get this much amount of money and then you can fix and do something. Otherwise, you'll plan, okay, you want to plan 10 lakh rupees spend and people will pay 50,000. What will you do? All those plans will be gone, right? So include community development as a part of some percentage in the monthly or any payment that we do, so that you know your yearly pool and then you can work. That would be more helpful. Otherwise, getting $1,000 also will become difficult. Yeah, just think about it. Sure, sir. I think the downstream implementational level processes and procedures guidelines that can be formed, sir. It's totally understood, yeah. I have two questions. Question number one is, are all the of general body meetings, minutes, etc., are being filed and accepted, and are we getting those records from the registrar? That is question number one. Question number two is, how confident are you that? Sir, 1 second, sir. So this amendment is related to the aims and objectives of our bylaws, and probably what you're asking is may not be relevant. It's relevant. It's relevant because you are amending. So my first question was, are they still accepting your records is the question. So it is relevant because you will be filing with the registrar. Great, got it. Yeah, that's why. So I don't ask irrelevant questions. We've been submitting the resolutions, minutes, and all the general body related
approvals. All the paperwork has been done timely. We've been getting an inward stamp acknowledgement. Although the offices have not been updating or uploading those on in their systems. Any other questions on this one, guys? They have not. They have not. They are not accepting, they are not uploading. లేదు డాక్ లో వేస్తే తీసుకుంటారు కానీ మనకు రికార్డెడ్ సర్టిఫైడ్ కాపీ ఇవ్వట్లేదు. వాళ్ళు క్లియర్ చెప్తున్నారు ఏంటంటే ఇది మేము యాక్సెప్ట్ చేయము, మీరు డాక్లో వేసిపోండి కానీ మేము దానికి ఏం రెస్పాండ్ కాము. లెట్ మీ కంప్లీట్ రెస్పాండ్ కాము, మీరు కోఆపరేటివ్ సొసైటీకి వెళ్ళండి అని చెప్తున్నారు. మీకే కాదు అందరికీ ఇదే చెప్తున్నామని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు చెప్పిన విషయం చెప్తున్నారు. వెళ్ళండి మీరు వెళ్ళి అవి అన్ని ఇప్పుడు ఇది అవుతుంది కదా, ఈ అమెండ్మెంట్ ఉంది కదా, మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో అది సీసీ కాపీ తెచ్చి ఇవ్వండి. ఇక్కడ మనది బీటీఆర్ అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నది కదా, వాళ్ళు మరి దాంట్లో వాళ్ళు స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్లో 2001 ప్రకారం చేయట్లేదు. ఎందుకు చేయట్లేదు మరి? మీరు మ్యాక్కి వెళ్ళండి అని చెప్తున్నారు. మరి గవర్నమెంట్ వాళ్ళే కదా, నేను కాదు చెప్పింది, మీరు కాదు. ఎందుకు చెప్తున్నారు అట్లా వాళ్ళు? లేదు మీరు అంటున్నారు కదా, కోర్టు ఉంది కదా, కోర్టుది జడ్జిమెంట్ ఉంది అంటున్నారు కదా, మరి వాళ్ళకి ఆ రూల్ ఎందుకు పెట్టారు? గవర్నమెంట్ అని పిక్చర్లో ఏ అపార్ట్మెంట్ అని కాదు, ఎవరికైనా సరే కొత్తగా ఏర్పడే కాలనీస్కి ఎవరికైనా కానీ 2001 ప్రకారం స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్కి వెళ్ళి మేము అసోసియేషన్ ఫామ్ చేస్తామంటే వాళ్ళు నో అంటున్నారు. మీరు కోఆపరేటివ్ సొసైటీకి వెళ్ళమని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా ఇక్కడే జరుగుతుంది కదా, కానీ మ్యాక్ వాళ్ళే వెళ్ళి మాట్లాడారు కదా. మీరు అనవసరం తీసుకున్నారు. అపార్ట్మెంట్ Sir. Sure, sir. మెంబర్స్ ప్రకారం పెడతామండి, గవర్నమెంట్ రూల్ కూడా ఫాలో కావాలి కదా. గవర్నమెంట్ రూల్ ఫాలో కావాలి. ఇంతకుముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను నేను. ఇప్పుడు హెచ్ఎండి లేఅవుట్ చేశారండి ఇక్కడ. ఒక లెట్ మీ కంప్లీట్ గారు, హెచ్ఎండి లేఅవుట్ చేశారు. ఎందుకంటే మామూలుగా అయితే ఎవరు కొనట్లేదు, హెచ్ఎండి లేఅవుట్ అయితేనే కొంటారని హెచ్ఎండి లేఅవుట్ చేశారు. హెచ్ఎండి లేఅవుట్ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తున్నారు. గవర్నమెంట్ రూల్ ప్రకారం ఇంత పార్కులు వదలాలి, ఈ రోడ్స్ ఇంత వదలాలి, ఈ పద్ధతి ప్రకారం ఉంటుందా లేదా? అంతేగాని వీళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదని చెప్పి గ్రామ పంచాయతీ తీసుకొని చేస్తాను ఉండదు కదా. మనం రూల్స్ రెగ్యులేషన్ ఫాలో అవ్వాలి గవర్నమెంట్, నువ్వు నేనన్నట్టు కాదు కదా. సార్ ఒక పని చేద్దాం సార్, ఒక్క నిమిషం. ఈ అమెండ్మెంట్కి సంబంధించిన స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే ముందు కంప్లీట్ చేద్దాము. విల్ కంటిన్యూ ఆన్ దాట్. అప్డేషన్ అనేది స్లైట్లీ డీవియేటెడ్ టాపిక్. అది అప్డేషన్ అనేది డెఫినెట్లీ ఎనీ రిజల్యూషన్కి అప్డేషన్ అనేది క్వశ్చన్ మార్కే సార్. అది మనం మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం సార్. అండ్ మ్యాథ్స్ అనేది ఆల్టుగెదర్ డిఫరెంట్ టాపిక్. మ్యాథ్స్ అనేది ఇప్పుడు మనకి ఎజెండాలో కూడా లేదు. యా, మనము ఒకవేళ అవసరం అయితే మాట్లాడదాం సార్. ఈ ఈ ఈ రిజల్యూషన్ గురించి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే స్పెసిఫిక్గా ప్లీజ్ మెంబర్స్ ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. ఇదయ్యాక ఇఫ్ ఎనీ వన్ వాంట్స్ టు డిస్కస్ అబౌట్ అదర్ ఐటమ్స్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దీస్ టూ రెజల్యూషన్స్, వీఆర్ ఓపెన్ టు టేక్ దెమ్ సార్.
సెకండ్ రెజల్యూషన్లో ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఎవరికైనా? ఓకే, యా. సో ఐ థింక్ యాజ్ పర్ ఎజెండా అయితే ఈ 2 రెజల్యూషన్స్ మనకి ఉన్నాయండి ఎజెండాలో. అండ్ ఓటింగ్ పెట్టాము. ఓటింగ్ కూడా ఈ రోజు ఎండ్ ఆఫ్ ద డేకి కంక్లూడ్ అవుతుంది. రిజల్ట్స్ విల్ బి అనౌన్స్డ్ టుమారో మార్నింగ్. విల్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ ఫ్రమ్ దేర్ అండి. ఇంకా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఎజెండా ఇన్ జనరల్గా యాజ్ వీ హ్యావ్ ఆల్ ఇక్కడికి వచ్చాం కాబట్టి ఎనీ టాపిక్స్ ఆర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ వీఆర్ ఓకే టు టేక్ దెమ్ అండి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఐ థింక్ ఫోరం అమెండ్మెంట్ అయితే ఒకటి జరిగిందండి. ఇంత ఒకటి మేబీ నాకు తెలియదు మీరు చెప్తున్న పాయింట్. అరవింద్ గారు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా అది క్లియర్గా? మల్టిపుల్ ఓట్స్ మల్టిపుల్ ఓటింగ్కి సంబంధించి అయినా కొన్ని బైలాస్ లో మించి కొన్ని చేంజెస్ ఏదో మీరు చేసుకున్నారా? దానికి సంబంధించి రీసెంట్ డిస్కషన్ లో మీరు కొన్ని డెసిషన్స్ తీసుకున్నారు, దానివల్ల నాన్ ఎలిజిబుల్ ఓటర్స్ ఓటు వచ్చింది అని చెప్పారు. ఏదో 30% 30 ఓట్స్ ఏమో మీరు మీ తర్వాత కొందరు రేజ్ చేస్తే ఈ టాపిక్ వాటి ఇన్వాలిడేట్ చేస్తామని ఏదో మళ్ళీ మీరు తర్వాత డెసిషన్ తీసుకున్నట్టు చెప్పారు. మల్టిపుల్ ఓట్స్ కి సంబంధించి కాదు. ఈ మల్టిపుల్ ఒక్క నిమిషం అండి, మల్టిపుల్ ఓట్స్ సంబంధించి మన దేవేన్ గారు కొంచెం దాన్ని సమస్య పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సత్యం నేను మొన్న వాళ్ళు కూడా కన్విన్స్ అయ్యింది. ఒకటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ మధ్యనే కార్పస్ ఫండ్ కలెక్ట్ చేసారు కదా, మా దగ్గర 25,000 పర్ ప్లాంట్, అది రిటర్న్ ఇస్తారా అని అడిగిండ్రు. దానికి అది అయితే పాసిబుల్, అది రిటర్న్ అయితే ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఇంకొకటి ఏంటంటే వాళ్ళు రేపు రెజల్యూషన్ మీరు పెట్టుకున్నా కానీ మేము న్యూట్రల్ ఉంటాము, మేము పాజిటివ్ పోము, నెగిటివ్ పోము, న్యూట్రల్ ఉంటాము, మీరు రెజల్యూషన్ పాస్ చేయించుకోండి. దాని తర్వాత చర్చ జరిగిన తర్వాత ఒక 2-3 days టైం అడిగారు వాళ్ళు. మ్యాక్సిమం నేను కన్విన్స్ చేయగలుగుతా అని నాకు హోప్స్ ఉన్నాయండి. నాకు కూడా మాకందరికి కూడా జేపీఎన్ గారి మీద అపారమైన నమ్మకం ఉంది. ఆయన పట్టుకుంటే సాధిస్తాడు, అది సమస్య పరిష్కారం చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.
సో ఇందాక అరవింద్ గారు మీరు అన్నది ఏంటంటే ఒక టైంలో ఓటర్స్ లిస్ట్ జనరేట్ చేసినప్పుడు సమ్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ జరిగినాయి ఈ మధ్య కాలంలో గ్రూప్ లో వచ్చినాయి సార్. అది లాస్ట్ టర్మ్ లో జరిగినాయి సార్. ఎగ్జాక్ట్ గా నాకు దాని స్పెసిఫిక్స్ తెలియదు. బట్ లాస్ట్ ఇప్పుడు మన టర్మ్ లో ఉన్నప్పటి నుంచి మాత్రం వివర్ క్వైట్ యాజ్ పర్ బయోలాస్ జనరేట్ చేస్తున్నాం సార్. ఎప్పుడు ఎటువంటి డీవియేషన్ తీసుకోలేదు. ఓన్లీ స్మాల్ డీవియేషన్ ఏంటంటే 1000 రూపీస్ వరకు ఓవర్ డ్యూ ఉంటే దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు సార్. 1000 రూపీస్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మాత్రమే దాన్ని డిఫాల్ట్లోకి తీసుకుంటున్నాము. 1000 రూపీస్ అనేది చాలా అంటే నెగ్లిజిబుల్. కొంతమంది 1-2 రూపీస్ కూడా ఉంటాయి. అలాంటివి తీసుకుంటే మరి ఇంటెన్షనల్ అయితే కాదండి. అవి 1000 వరకు మేము అన్ఇంటెన్షనల్ తీసుకొని చేస్తున్నామండి. షూర్ అండి. ఐ థింక్ ఒక్కసారి చెప్పాము, ఎవ్రీ టైం చెప్పట్లేదు. బట్ ఐ థింక్ వి షుడ్ డిక్లేర్ దట్. యా we'll going forward we'll mention that any such small deviations మేము నోటిఫై చేసేస్తామండి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఎనీ అదర్ టాపిక్స్ అండి? రెండు రిజల్యూషన్స్ ఉన్నాయండి. రెండు రిజల్యూషన్స్ కూడా ఇప్పుడు డిస్కషన్ మనం ఈ లాస్ట్ 1 week లో నడుస్తుంది కదండి. ఆ రిజల్యూషన్స్ ఇప్పుడు అయినా డిస్కషన్ అయిపోయింది. ఓపెన్ సార్. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మాట్లాడవచ్చు సార్. ఈ రోజుకైతే ఏం లేవు సార్ మా సైడ్ నుంచి. మెంబర్స్కి ఏమైనా ఉంటే మేము డిస్కస్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నాం సార్. మైక్ ఇంకా లేదు సార్. యా బిఫోర్ అడిగే ముందు అసలు ఎలా ప్రాక్టీస్ ఎలా నడుస్తుంది? నా అభిప్రాయం, మీ అభిప్రాయం 1309 ఇండివిజువల్ అభిప్రాయం ముఖ్యం కాదు. కామన్ గా ఏది ఫెయిర్, ఎక్కడ ఏ సొసైటీ ఎలా నడుస్తుంది, వేరే కమ్యూనిటీస్ ఎలా నడుస్తుంది, ఇలా ఒక 3 ఫ్లాట్లు ఉన్నవాళ్ళు, 3 విల్లాలు ఉన్నవాళ్ళు, 3 ప్లాట్లు ఉన్నవాళ్ళు ఎలా వేస్తున్నారు, అది వితౌట్ చెకింగ్ దట్ సింపుల్ గా వచ్చి మీ ఓటు ఎందుకోమనేది ఫెయిర్ కాదు. ఎక్కడా లేదు, ఎవరు చేయట్లేదు. ఎక్కడున్నా ఒక మెంబర్ తీస్తున్నారు తప్ప. నేను ఎంక్వైరీ చేశాను చాలా దగ్గర, ఎన్ని ప్లాట్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని విల్లాస్ ఉంటాయి, ఎన్ని అపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, అన్ని ఓట్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కరు డిఫరెంట్ పద్ధతి పాటిస్తున్నారు. కొంతమంది నామినేషన్ ఇస్తారు, కొంతమంది ఒక ఈమెయిల్ అడ్రస్ కి ఒకటి ఉంటారు, రెండు ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వమంటారు, ఒక నెంబర్ ఫోన్ నెంబర్ ఒకటే అంటారు, లేకపోతే నామినేషన్, ఇలాంటి ప్రాసెస్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి, పద్ధతులు డిఫరెంట్ గా పాటిస్తున్నారు. కానీ ఎక్కడ ప్రాపర్టీకే ఓటు ఉంది తప్ప యూనిట్ కి ఓటు ఉంది తప్ప ఆ ఇంట్లో మెంబర్ అంటే 5 ఉంటారు. మెంబర్కి ఒక ఓటు ఉంటే ఒక 5 కావచ్చు రెసిడెంట్ మెంబర్ కి. అది కాదు ప్రాబ్లం. అంటే మీరు స్టడీ చేసి డిసిషన్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది. వేరే కమ్యూనిటీస్ అన్నింటినీ అంతా ఫెయిర్ గా ఉంది, మిగతా దగ్గర అంతా ఇదే పాటిస్తున్నారు అంటే కనుక తప్పకుండా అలాగే న్యాయంగా అలా ఉంటే అన్ని చోట్ల అలా ఉంటే అలా చెప్తే తప్పింది. చూడండి, ఇప్పుడు చాలా కమ్యూనిటీస్ నేనైతే తెలుసుకున్నాను, ఎక్కడ కూడా ఈ సమస్య ఒక్క ఓన్ 4 విల్లాస్ 5 ప్లాట్లు ఎవరికి ఉండే, జనరల్ గా ల్యాండ్ ఓనర్స్ కి సమస్య ఉంది. డెవలపర్ ల్యాండ్ ఓనర్స్ తోనే ఉన్నది. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా దాదాపు 6 ల్యాండ్ ఓనర్స్, 6 దాదాపు 214 మందికి ఉన్నట్టున్నది. ఎగ్జాక్ట్ నాకు కూడా తెలియదు. ఈ సమస్య ఒక మన కమ్యూనిటీలో ఉండదు, బయట చాలా ఎక్కడ కూడా. ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద కమ్యూనిటీ మన దగ్గర 280 acres అంటే నాకు తెలిసిన హైదరాబాద్ ఓన్లీ 1 కమ్యూనిటీ ఇంత పెద్ద లార్జ్ ఉంది. నెక్స్ట్ 100 acres లో ఉన్నది. మిగతా కూడా 30-40 acres ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎక్కడ కూడా ఒక విల్లా ఉంటే 2 విల్లాస్ ఉన్నాయి, 3 విల్లాస్, అంతేగాని ఇట్లా 30 ఫ్లాట్లు 40 ఫ్లాట్లు లేవు. సార్ 20 అంటే కాదు సార్, ఒకటా మల్టిపుల్ అనేది ల్యాండ్ వాళ్ళ ఇష్టం. అది కాదనట్లేదండి. ఎక్కడ కూడా నేను చూసినంత వరకు మల్టిపుల్ లేవు. మీరు ఉంటే చెప్పండి.
ల్యాండ్ ఓనర్స్ తోనే ఉంది సమస్య, ఎక్కడ కూడా ఓనర్స్ లేదు. ఓనర్స్ రన్ ఓట్లు లేవు నాకు తెలిసిన వరకు. మీకు తెలిసిన కమ్యూనిటీ ఉంటే చెప్పండి. షుగర్ మేము కూడా ఒకసారి డేటా కలెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తామండి. అండ్ ల్యాండ్ ఓనర్స్ అనేది సెపరేట్ గా చేయొద్దండి. వాళ్ళు కొనుక్కున్నా ఉంచుకున్నా వాళ్ళు డబ్బులతో కొనుక్కున్నా ల్యాండ్ ఓనర్స్ అయినా ఒక ఆయన 4 ప్లాట్లు ఉండొచ్చు, ల్యాండ్ ఓనర్స్ 2 ప్లాట్లు ఉండొచ్చు. దట్ షుడ్ నాట్ బి డిఫరెన్సియేషన్ ఉండకూడదు. సింగిల్ అండ్ మల్టిపుల్ కి ఏం పాటిస్తున్నారు అన్ని కమ్యూనిటీస్, అన్ని బైలాస్ ఏముంది చూసి ఫేర్ గా చేయండి. లేదండి, నేను ల్యాండ్ ఓనర్ డిఫరెన్షియేట్ చేయట్లేదు. ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎప్పుడు డిఫరెన్స్ చేయట్లేదు. వాళ్ళు కూడా మాతో పాటు సమానమే. కాకపోతే ఎక్కడ వచ్చింది మన ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీ అంటే, ఇక్కడ మాత్రమే ల్యాండ్ ఓనర్స్ కు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నాయి. అది వచ్చింది. 2-3 ఉంటే సమస్య లేకపోతుంది. ఒక్కొక్కరికి 30, 40, 50 ఉండేసరికి సమస్య వస్తుంది. డెవలపర్ కానివ్వండి, ల్యాండ్ ఓనర్. 30, 40, 50 ఉంది చూపెడతాను. ఎన్ని లేవా మీకు? ఎన్ని ఉన్నాయి? 2-3 ఉండొచ్చు, అంతేనా? 9 ఉన్నాయి సార్. అంతే కదా. మిగతా వాళ్ళకి ఎన్ని ఉన్నాయి? మా దగ్గర డాటా ఉందండి. ఇప్పుడు అన్ని ఎందుకు డాటా తీసి చూపెడతాం, చూపించండి. చూస్తామండి. అన్ని చాట్ల ఎలా జరుగుతుందో ఫేర్ గా మీరు కమిటీస్ రిజల్ట్ చేసి ఓకే. సార్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతాను. అడిగితే చెప్పండి సార్. ఒక ఆయన 4 ప్లాట్లు కొనుక్కున్నాను. సో ఆ ఒక 2 ప్లాట్లు అనుకోండి, 2 కదా 4 ప్లాట్లు సార్. ఒక ల్యాండ్ 2 ఉంది. ఆయన 2 అదే అండి. సింగిల్ ఓటర్ అర్థం కాదు. వేరే కమిటీస్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, అన్ని దగ్గర ఎలా ఉంది కమ్యూనిటీస్ లో, విల్లాస్ లో కానీ ఎక్కడ ఉంది. నేను ఎంక్వైరీ చేశాను, నేను చెప్పగలను. కానీ కాదు, నేను చేయడం ముఖ్యం కాదు. మీరు చేయండి. చేసిన తర్వాత మీరు ఎవరైనా కానీ మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ కానీ మీరు ఎంక్వైరీ చేయండి. అన్ని చాట్ల ఫెయిర్ గా ఉంది, అన్ని చాట్ల ప్రాక్టీస్ జరుగుతుంటే తప్పేం లేదు దాంట్లో. అవునండి. ఇప్పుడు మీకు 4 ఇళ్ళు ఉన్నాయి అనుకోండి. మా రాజ్యాంగ ప్రకారం గవర్నమెంట్ 4 ఓట్లు సార్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు సార్. నేను అన్ని చాట్ల చూసి చేయండి. గేటెడ్ తీసుకోరు, మన పర్మిషన్ తీసుకొని గేటెడ్ తీసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు గేటెడ్ లోపల 60,000 ఉంది, పక్కకి 20,000 ఉంది. మీరు మన ల్యాండ్ డెవలపర్ చుట్టుముట్టు గేటు అఫీషియల్ గా తీసుకోవాలి కదా. మరి ఇక్కడ మాట్లాడలేదు మరి. అదే అడిగి వచ్చినప్పుడు ఈ మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్ క్యూట్ డేటా పాయింట్స్ చెప్తాను. ఇప్పుడు లాస్ట్ వీక్ ఆర్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో మేము ఎవాల్యుయేట్ చేసిన దాన్ని బట్టి జేవిన్ గారు చెప్పినట్టు 214 ఓట్లు ఎక్సెస్ ఉన్నాయండి. అంటే ఎక్సెస్ అంటే ఒక మనిషికి ఒక ఓటు మించి సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ అట్లా ఓట్స్ ఉన్నాయండి. ఈ 214లో కూడా డెవలపర్ ప్లస్ ల్యాండ్ ఓనర్స్ కాంబినేషన్ లో కేవలం 120 మాత్రమే ఉన్నాయండి మాక్సిమం. మిగతా 70 నుంచి 80 మట్టుకు ఇండివిజువల్ ఓనర్స్ వాళ్ళకి నచ్చి మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ కొనుక్కున్న వాళ్ళే ఉన్నాయండి. సో అది కూడా ఒకసారి చూడండి. అంటే మీరు జస్ట్ మీకు అందరికి కాంటాక్ట్స్ తెలియడం కోసం డేటా చెప్తున్నాను. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే,
ఇప్పుడు 7 years అయిందండి మనము మన రిప్రజెంటేటివ్ బాడీతో అసోసియేషన్ రన్ చేయబట్టి 7 years అవుతుంది. ఈ 7 yearsలో మాత్రం ఎటువంటి నష్టం అయితే జరగలేదండి. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఫర్ ఫ్యూచర్. మనం మాట్లాడుతున్నదంతా కూడా ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ గురించి. ఫ్యూచర్లో నష్టం జరగవచ్చు అన్న దాంతో మనం మాట్లాడుతున్నాము. బట్ అది కూడా చూద్దాం, అంటే ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది కూడా ఒకసారి మనము కొంచెం అనలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉందండి. సో గార్డెన్ టేక్ ఓవర్ ఏమంటే అది ఏదో తీయడం కోసం అని కాదండి. లాస్ట్ టైము మ్యాక్ నుంచి మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా కొన్ని ప్లాట్లు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి 6 నెలల వరకు టైం ఇచ్చామండి. అప్పుడు లోపల మీరు అమ్ముకోవాలి, అమ్మకపోతే మెయింటెనెన్స్ కట్టాలి అనే కండిషన్స్ పెట్టాం. అదే రకంగా ఆన్ ద సేమ్ లైన్స్ ఇప్పుడు ఓటింగ్ వరకు రెస్ట్రిక్ట్ చేసామండి. ఎందుకంటే ఈ రీసెంట్గా కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి అమ్మడానికి కొంత టైం పడుతుంది కాబట్టి ఆ కండిషన్ పెట్టడం జరిగిందే కానీ అంతకంటే వేరే ఉద్దేశం లేదు. ఇది పాలసీగా తీసుకున్నది కానీ 1-10 అనే దాని మీద తీసుకున్నది కాదు. అది 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 మీరు డిక్లేర్ చేసేయండి, మేమే పెట్టుకుంటాము అమ్మము అని అప్పుడు ఇస్తారు మీకు. డిక్లేర్ చేసేయండి. ఇప్పుడు మీరు 1 ఉందా 10 ఉందా అనేది కాదు, అది పాలసీ తీసుకున్న డెసిషన్ అది. అదే అండి చెప్పేది. రీసెంట్ గా డెవలప్ అయింది కాబట్టి ఆ కండిషన్ పెట్టడం జరిగింది. ఇది పర్మనెంట్ కాదు, జస్ట్ ఫర్ టెంపరీ 1 year. నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేస్తుంది మీకు, లేదంటే మీరు డిక్లేర్ చేయండి, మేము అమ్మము మేము పెట్టుకుంటామని చెప్పి మీకు పెట్టండి. అది ఈ రోజు పర్మిషన్ ఫీచర్. ఈ రోజు కోసం, ఈ రోజు కోసం కాదండి పర్మిషన్. మీరు అన్నట్లు మంచి పాయింట్ మాట్లాడారు, భగీరథ గురించి మాట్లాడారు కదా. ఆ ఏరియా గార్డెనియా 1, గార్డెనియా 2 50 KLD ఉంది, మీకు 50 KLD ఇస్తాము, అట్లా వాడుకోండి. Yeah. So, Raghav, I just have a query. Is the voting right per unit of property or per capita, per person? That's one query. Second, is it possible to deny a person, technically and legally speaking, the voting right if he or she has purchased the property? And finally, just a request, I don't know if there is any other person, but everybody may not be familiar with Telugu. So if one can have at least a bilingual conduct of the proceedings, otherwise we really don't know what to do. Sure. Thank you. Fair point. Right now, to your question, it is 1 unit, 1 vote as of now, madam, as per the existing bylaws. Could you repeat the second question, ma'am? What's the second question, ma'am? If it is per unit, because it's a question of also paying money for the purchase of property. So along with the purchase of property, you also have certain rights. So is it possible for that right of that person, let's say who owns 2 properties, deny that right legally? And that's my second query. Sure. So it kind of goes back to
if a member owns multiple properties, can we take out his privilege of voting for the other property is what you're asking right now. So that part, we're trying to still like researching, trying to find more accurate answers, ma'am. We still, even within MC, we have mixed opinions on that. So we'll definitely gather more information, more facts, and then we'll come back on that, ma'am. In my opinion, one unit, one vote, or one person, one vote, both are legally, there is nothing against it, but we need to decide what we want. I think it's not neither this or nor that is illegal. Both are legal. What we decide in the general body, that can be implemented. Suppose if I am having uh, problem with land and landlords are very strong. I know. I'm since 10 years I'm here, you know. Our problem, they won't never. Even in this villa, actual resident is what facing problem is nobody bothers. Because we are away from city, remote area, something happens to you, you won't get anything. And small, there is a problem, you know. Give you an example. Wall mounted commode got. It took 2 years to me to repair. Sir, Because okay, question, sir. Sir, one question. such problems are there. Nobody takes care of it. So how can landowners cause you that problem, sir? Now, see, to do small things, you know, nobody will come to help you. But that's not We are paying, we are ready to pay. correct, sir. But The initial statement said that landowners are causing some of these issues, right? They are causing it. They are the main, right now, even today, they are the main problem for us. How, sir? Residents, because they want to sell. That's all. Correct, sir. But they've been paying their maintenance. They've been. See, the day they took the pain in selling, now it is not there. That's the usual. Okay, sir. Multiple voting is unconstitutional. Over why people are supporting multiple. It is not going to help anybody. Because you dominate, just like upper caste, low caste, like that, you know. Multiple voting should not be there. Sir, ఇందాక స్టాటిస్టిక్స్ చెప్పాను కదా సార్, యాజ్ ఆఫ్ నో వచ్చేసి మనకి 110 మాత్రమే అవుట్ ఆఫ్ 1039 యూనిట్స్లో ఆర్ 1039 ఓట్స్లో 110, 120 మాత్రమే 110 or 120 are only the excess votes that we have with either the developer or the landowner, sir. We are growing. Even in that 110, hardly 50% vote, or hardly 50% are eligible to vote. And we've been from the last 3-4 general bodies, our voting percent is going above 50% more. Good morning. Good morning to all, sir. Here you are saying that is only 120 votes or 100 votes are there. One vote makes large difference. One vote, 50, 51, that's the difference. See, multiple vote, why we are talking is one person can decide the victory. So if there are any areas where they are having a multiple votes,
You can give the statistics. We are also collecting the statistics. 100% I can assure you, vote is an expression of his will. It cannot be by directly proportional to property. If that is the case, we can understand what will be the fate of the Indian government, state government, if it is directly proportional to property. One vote can make difference. That's the reason in the last meeting also I've asked the multiple votes can make difference. We are not differentiating landowners and villa owners. It is, I'm sorry, if there any, we don't have any difference. They are all equally voters. We are asking them to remove multiple vote and give vote right to everybody. So that is the total democracy where we can have the majority of the people, what they want can be prevailed in this society. That was the main theme of the single vote and one man, one. Thank you, sir. Sir, next, sir. Because we can slowly this every property has to be yes, then where do we go? Right. So maybe we avoid the buildings because the building is going to instead of experience. But the land we residing here, the only maybe you can speak that maybe because which counts for Maybe you can decide when to discuss that. But we have heard that there's a word going around that there is a proposal for registration, or a different kind of a registration of cooperative society or something like that. We are not very clear. So could the MC please give a clarity on what is the issue and where do we stand and why do we need it? I mean, is it worth it? What's wrong with what's going on? What is the added advantage? And so on and so forth. Because it's going to cause a lot of upheaval. And is it necessary? Is it worth it? So if you can throw some light on that. Thank you. Yeah, sure. Yeah, thank you, ma'am. The first one, yeah, it's your opinion on the vote right, whether it's per person or per property kind of a thing. Yeah, that's noted. And the second one, yeah, I mean, there has been for the last month or two, there has been a group of members who wanted or who desires to have the association move or transition to the Max Act actually. And in fact, there was an application which was filed by yeah. So in a nutshell, I would say it's a matter of general body related item. Definitely, in the near future, we'll propose a new resolution, and we'll let the general body decide on whether they would like to transition to Max versus the existing, continue with the existing association. Again, we had shared all the whatever the information that has been gathered through the legal opinion, all the act related material, and a short summary of the items as well in the recent times. Members can go through them in detail. But in short, the answer is we'll let the general body decide on what to do with even with that part actually.
ప్రెసిడెంట్ గారు, సెక్రటరీ లాస్ట్ 2 జనరల్ బాడీస్ నుంచి కూడా లాస్ట్ 2-3 ఎమర్జెన్సీ జనరల్ బాడీస్ ఇవన్నీ కూడా మనం సెక్యూరిటీ గురించి మాట్లాడాం. సెక్యూరిటీ ఎవ్రీ టైం ఎగ్జిక్యూటివ్ మాకు ఎంసీ ఏం చెప్తుందంటే 2-3 monthsలో అయిపోతుందని చెప్తుంది. సో ఫార్ మీరు చెప్పిన కంప్లీట్ అబౌట్ 2 జనరల్ బాడీస్ బ్యాక్ చెప్పినది ఇన్ టోటో కంప్లీట్ అయిందా లేదా? ఇన్ టోటో కంప్లీట్ కాకుండా ఇంకెన్ని రోజులు తీసుకుంటారు? మీరు ఇచ్చిన టైం చాలా ఎక్స్పైర్ అంటే చాలా రోజులు అయిపోయింది. స్టిల్ ఐఎమ్ షూర్ ఇన్ టోటో యూ హ్యావ్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్. క్యాన్ యూ ఎన్లైటన్ అస్ ఆన్ ది సెక్యూరిటీ పర్పస్? బికాస్ లాస్ట్ టైం 2 జనరల్ బాడీస్ కూడా వీ థాట్ దట్ ఇట్ ఇస్ అ ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ అని అనుకున్నాం సెక్యూరిటీని అట్లా వదిలేసి మనం వీఆర్ నౌ గోయింగ్ త్రూ ఆల్ అదర్ మ్యాటర్స్ విచ్ ఈస్ సపోజ్ టు బి ది ప్రైమ్ ఇంపార్టెన్స్. బట్ స్టిల్ టుడే ఐఎమ్ షూర్ 8 months బ్యాక్ నుంచి ఈ విషయం మాట్లాడుతూనే ఉంటాం. ఐటమ్స్ ఉన్నాయండి. ఒకటి సీసీ కెమెరాస్ డిప్లాయ్మెంట్ phase 1, 2, 3 ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అవుట్ సైడ్ ఏరియాస్ మనకి రోడ్స్ కానివ్వండి, కంప్లీట్ అవుట్డోర్స్ అంతా కూడా phase 1, 2, 3 కంప్లీట్ అయినాయి, ఇంక్లూడింగ్ గేట్స్, బోత్ ద గేట్స్. ఆల్ ద కెమెరాస్ ఆర్ లైవ్ అండ్ ఈవెన్ ద మానిటరింగ్ రూమ్లో కూడా డ్యూరింగ్ నైట్స్ వీ హ్యావ్ ఎ గార్డ్ హూ ఇస్ డూయింగ్ ద మానిటరింగ్. సో దట్ ఈస్ ఆన్ ద సీసీ కెమెరాస్ సార్. అండ్ గార్డింగ్ ఏదైతే టేక్ ఓవర్ చేశామో అక్కడ మట్టుకు ఒక 50 to 60 కెమెరాస్ వర్క్ నడుస్తుంది. బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ వీఆర్ క్వైట్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఈవెన్ గార్డెనియాస్ అవుట్డోర్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతాయి. ఆఫ్టర్ దట్ ద ఓన్లీ పెండింగ్ పార్ట్స్ విల్ బి దిస్ క్లబ్ హౌస్ అండ్ ద సబ్స్టేషన్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద కామన్ లైక్ సబ్స్టేషన్స్, ఒకటి క్లబ్ హౌస్, బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్స్, ఇలాంటివి ఒక 15-20 కెమెరాస్ ఆర్ 30-40 కెమెరాస్ పెండింగ్ ఉంటాయండి. దే ఆర్ ఆల్ ఇండోర్స్, నాట్ రియలీ సూపర్ క్రిటికల్ for security point of view. And so yeah, into the function 2 vans levandi, 2 electric scooters unnayandi. సార్ ఇప్పుడు మనకి మొత్తం బీటీఆర్లో ఎస్పెషల్లీ నైట్ టైమ్స్లో ఆన్ ద ఫీల్డ్ మోర్ దాన్ 30 members డిప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది సార్. అండ్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఏరియాలో మీరు ఈవెన్ ఐ థింక్ రీసెంట్ టైమ్స్లో మైగేట్లో కూడా ఈ అలర్ట్ రేస్ చేసేది మనము, మీకు ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఉందనుకోండి, మైగేట్లో నుంచి డైరెక్ట్ అలర్ట్ రేస్ చేస్తే వితిన్ 2 to 3 minutes మీ దగ్గర గార్డ్ వచ్చేస్తారండి. బికాస్ వాళ్ళ దగ్గర ఎవ్రీ గార్డ్ హ్యాస్ ఎ వాకీ, దే కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద గేట్స్, ద కమాండ్ కంట్రోల్, అండ్ దే కెన్ కోఆర్డినేట్ హౌ టు పూల్ ద అదర్ గార్డ్స్ టు దట్ లొకేషన్ అండి. Exactly, sir. If there is any movement, the same walkie system will be used to alert the area. సో డెఫినెట్లీ ఒక పాయింట్ ఏంటంటే సార్, వెహికల్ అనేది ఇంకా కన్సెన్సస్ రాలేదు సార్. ఇంకా 4-wheeler అనేది, ఇప్పుడు 2-wheeler అనేది సఫిషియెంట్ అనేది మా ఒపీనియన్. బట్ విల్ డిస్కస్ అగైన్ సార్. అండ్ కమింగ్ టు ద కాంపౌండ్ వాల్, ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ CCTV తర్వాత సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ కాంపౌండ్ వాల్ వచ్చేసి ద వర్క్స్ హ్యావ్ బిగన్ అండి. phase 1 పార్ట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ వాల్ హైట్ మట్టుకు 60-70% అయినట్టుంది. అండ్ ప్లాస్టరింగ్ కూడా ప్యారల్ గా చేస్తున్నారు. phase 3 కూడా ఒక పక్క నుంచి ఇంకొక, అంటే వీ హ్యావ్ గాట్ 2 vendors who are doing this work in parallel. And we are targeting to complete all the compound wall related work by end of March ending for the entire 6.45 6.5 kilometer perimeter.
So that is a target of compound wall, and even compound wall wherever we have completed the civil work, there we are starting with the reservoir and all that installation as well from next week onwards. A material even for the material for that work has come, so the vendor is going to start that reservoir part of work as well. So that is on compound wall, sir. And there are coming to the security agencies and how they are functioning and all. As most of you know, we have added a security manager to our office who has been on our payrolls, and he's the one who is monitoring these two security agencies. We have two security agencies, one for like maybe 30-40% of the layout, who starts from gate 2 and they take care of phase 3 east and gate 2 area. And the other agency, the major agency, who handles the gate 1 and the remainder of the layout, entire township. So in total, there are about 80 guards, enough staff. The security manager is on the duty. He sometimes come during the night times as well to do the checks on how effective the guarding is, etc. So there has been improvement on how the guards are functioning as well in the last 3-4 months. Sir. So that is on the guards. Yeah, and even the labor movement, the fourth point that we have taken up on security was to move out all the labor from the township. So we have taken that up in two phases. The first phase was to move all the civil workers outside of BTR. We even have facilitated a land that is adjacent to our township. Not so far; it is about a kilometer from our gate. Uh, we have we have facilitated them to relocate to that location. Um, we've been largely successful in moving out the civil workers, sir. And we have also attempted to move out the other workers except the watchman family per constructing villa. But this was not so very successful, to be honest, sir. There are quite a few constructing owners who are objecting to moving out the, the all the other skilled workers outside the township. But the attempts are on. I think we've been discussing this, and we'll take a strict measure going forward very soon. It is very, very dangerous to enter our society. The traffic is so heavy and it is fast. So, if you could explore installation of some blinking red light, so that at least traffic which is coming, they get alerted. Otherwise, it is very, very scary sometimes. Yeah, sure, sir. So, to add to it, sir, yeah, we are getting the main boards at both the gates upgraded. So, those will be installed in the next 10-15 days. And we are going to call, it's still up for discussion. We are going to call the Villas gate as gate 1 and the other as gate 2. And when we are installing that, we'll also ensure that these red blinking lights are also installed as well, sir, with that. Yeah, we have even asked the highway inspection team to support us. Even the costs can be borne by us. We've even proposed that to them. They said they'll do it very soon. Gate 2 has all these rumble strips, but Gate 1 doesn't have the rumble strips. We are engaging. We have already engaged, and we are going to get that done. Common areas power backup is there for the entire layout, sir. Only the plots and villas, except phase 1 and 2, the rest of layout doesn't have power backup for plots and villas. No, sir. Please, sir.
Now, big, it is almost only 5 to 6 villages around. And I heard that there is a place earmarked for hospital. And just like when you have club, we are paying both the clubs. Just like some fund and a doctor should be here as a senior citizen's point of view, I'm telling. See, so much, see, what they call health, then that everything. And what they want to manage, you know, big, not big, but function of this, big, all this. When we are paying for this, then it's 300 rupees. Because Sure, sir. Yeah, we'll definitely think about it. And challenge is finding tested facilities or yeah. Most are highway. Clinical services, yeah. Yeah. Giving Yeah, definitely we'll explore. We'll explore. Sure. Yeah. Yeah. Sure. It's self-explanatory, madam, actually. Yeah. Let me, give me. We have also shared the section, I mean, the acts as well, right, ma'am? So, what's your point, madam, there? Okay. So, section 3 has 3 subclauses. The first subclause talks about societies which may be registered under this act. Any 7 or more persons forming a society which has for its object the promotion of art, fine art, charity, crafts, religion, sports,
literature, culture, science, political education, philosophy, or diffusion of any knowledge or any public purpose may be registered under this Act. What, ma'am? లేదు ఇప్పుడు ఓటింగ్ పెట్టింది మేజర్ రీజన్ వచ్చేసి we want to enable a platform wherein with voluntary contributions from the members we'd like to conduct more of these philanthropic activities. That's the main intent, which has been also mentioned in the resolution copy. Yeah, only voluntary contributions. అడిగారు అవును. ఇది బేసిక్లీ వీటి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న స్పోర్ట్స్ కాంపిటీషన్ జరిగింది మ్యామ్. మాధవరెడ్డి గారే కల్వకుర్తి నుంచి కొంతమంది టీం తీసుకొచ్చి చేశాము. సైకిల్స్ ప్రైజెస్ ఇచ్చాము. ఆ రోజు లంచ్ అండ్ ఆల్ ద అదర్ అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని కూడా వాలంటరీ కంట్రిబ్యూషన్స్ జరిగాయి. అక్కడ ఎక్కడ కూడా విత్డ్రా అనేది మనం అఫీషియల్ గా చేయలేకపోయాం. వి కుడెంట్ రియలీ రన్ దట్ ఎంటైర్ థింగ్. దో దేర్ ఆర్ వాలంటీర్స్ హు ఆర్ willing to contribute, we weren't able to establish a proper platform to conduct that competition. So we just want to enable that part so that even going forward, even if there are any other social activities, including cultural for the community and outside the community also, we want to create a platform wherein it can be done through that through the Brotwa itself. We right now the aims and objectives, there is a slight restriction around it. We are just eliminating that restriction. అవునండి. No, as of now, the Bitroa can't collect any fund which is on voluntary basis. No, 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 not that. The bylaw doesn't allow. The bylaw aims and the objective doesn't allow any voluntary contributions. Can I just intervene? But all those voluntary contributions were collected by individuals like Pratap Garu or Madhav Garu. Yeah, but there is no system surrounded by it. So basically, you need to align two things. Stick to one thing, stick to one reason why you make it. So the resolution copy is the final proposal, ma'am, actually. Meeting notes kuda, it's not contradicting the resolution copy, ma'am. It's not as explicit as what's put out in the resolution copy.
Can I just intervene? Slightly different tangent. I think this thing of doing a public service, possibly there's also a misunderstanding that it's always related to financial contributions. I think we should keep in mind the broader concept. It could even mean time dedication, facilitating, and doing some activities in the surrounding, let's say the rural areas, which I think is not the current mandate of BTR. So maybe this resolution is in order and is required. The reason I'm saying this is there are many agencies, many NGOs and civil society organizations whose committed mandate is to conduct certain social service trainings, health camps, etc., various things in areas. BTROAW can facilitate the conduct of that in the surrounding areas outside BTR. And for that, I think you do need a specific mandate, which you, as of now, do not have. And social service contribution cannot be reduced only to financial. Without money, also with dedication of time. I think, which I'm sure many members would like to do, it can be enabled. So that's what I would like to say. Thank you. Any other questions or any other points? So stray dog related two actions we are going to take, sir. ఒకటి వచ్చేసి at the gates we are going to add these roller kind of letters actually, which will deter the stray dogs to enter our township through the gates, sir. That's one. That may happen in about 15-20 days or 30 days or so, sir. Courts process లో ఉంది ఇప్పుడు. సెకండ్ వచ్చేసి స్ట్రే డాగ్స్ వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడతాం. ఒక ఎన్జిఓ ఉన్నారు, ఇంకొకరు చార్జబుల్ బేసిస్ లో చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. విల్ కమ్ అండ్ క్యాచ్ దెమ్ అండ్ లీవ్ దెమ్ అవుట్ సైడ్ సో ఫార్ అవుట్ ఫ్రమ్ BTR. అది కూడా ఇట్స్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ రైట్ నౌ. ఓకే. ఓ we'll try to, the root cause we'll try to fix it, sir. Yeah, sure, sir. సో మన బీటీఆర్లో కొద్దిగా ఎల్డర్స్ అండ్ చిల్డ్రన్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. దామోదర్ రెడ్డి గారు చెప్పిన పాయింట్ వ్యాలిడ్ పాయింట్. ఒకటి, ఇది విల్లాస్ ఒక HMDA లేఅవుట్, 2 ఒకటి 3 ఒకటి. ఈ మూడింట్లలో చూపించిన కామన్ ఏరియాస్ ఈ పర్టికులర్ విల్లాస్కి వీటికి సరిపోతుంది. ఎక్స్టెన్షన్ చేసిన వాటిలో కూడా యాజ్ పర్ HMDA నామ్స్ ప్రకారము కామన్ ఏరియా ఉందా లేదా, ఒకవేళ ఉంటే ఖచ్చితంగా కామన్ ఏరియా ఎల్డర్స్కి చిల్డ్రన్స్ కోసం అది ఖచ్చితంగా దాన్ని అలాట్ చేయాలి. దాని గురించి సీరియస్గా ఆలోచించాలి. ఇక్కడ నాకైతే అసలు ఈ అట్మాస్ఫియర్ చిల్డ్రన్స్కి అండ్ ఎల్డర్స్కి కోసమే ఉన్నట్లాంటి ఏరియా, కానీ దీని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మాత్రం వాళ్ళిద్దరిని నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంది. దాని గురించి ఏదన్నా పేపర్ సబ్మిట్ చేయమన్నా, నేను ఏదన్నా కాంట్రిబ్యూట్ చేయమన్నా కూడా, ఎందుకంటే పిల్లలు నాకు సైక్లింగ్ చేస్తూ రోడ్ల మీద కింద పడి దెబ్బలు తాకుతున్నాయి. పెద్దవాళ్ళు సైక్లింగ్ చేస్తే వాళ్ళు కింద పడితే వాళ్ళకి దెబ్బలు తాకుతున్నాయి. లాస్ట్ నన్ను సైక్లింగ్నే బ్లేమ్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చింది. కాబట్టి కొద్దిగా దాని గురించి కొద్దిగా సీరియస్గా ఆలోచించండి. ఇంత బ్యూటిఫుల్ కమ్యూనిటీలో ఎల్డర్స్ చిల్డ్రన్స్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మనం, వాళ్ళిద్దరు దేవుళ్ళతో సమానం, పెద్దవాళ్ళు పిల్లలు, వాళ్ళ గురించి చాలా సీరియస్ గా ఆలోచించాలి. దానికి వైపు నుంచి ఎంత కంట్రిబ్యూషన్ ఆన్ మనీ కావచ్చు, టైం కావచ్చు, నేను ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంది. మీ ప్రపోజల్స్ సబ్మిట్ చేయండి సార్, డెఫినెట్ గా కన్సిడర్ చేస్తాను. బ్యాడ్మింటన్ వాళ్ళు మమ్మల్ని దగ్గరికి కూడా రానియరు, చిన్నపిల్లల్ని రానియరు, పెద్దోళ్ళకేమో మెల్లగా, చిన్నపిల్లలేమో కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు, షూ వేసుకరా అట్లా ఇట్లా అని. మాకు సపరేట్ గా పిల్లలకి పెద్దలకి సపరేట్ గా ఒకటి బ్యాడ్మింటన్ కోర్టు గార్డెనియన్ లో కానీ ఆ టెంపుల్ దగ్గర కానీ ఖచ్చితంగా మాకు ఒక ప్లే గ్రౌండ్ కావాలి.
పిల్లల కోసం లేకపోతే నేను పెద్దవాళ్ళు పిల్లలను కలిసి మేము స్ట్రైక్ చేస్తాం. ఈ ఈ క్లబ్ వచ్చేసి మేడం వెరీ సూన్ నెక్స్ట్ 2-3 days లో వీఆర్ గోయింగ్ టు ద రెజల్యూషన్ అప్రూవల్, మన బడ్జెట్ అప్రూవల్ కావాలి క్లబ్ రెనోవేషన్ కి, విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పుట్ అప్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2-3 days ఆల్సో మ్యామ్. సో క్లబ్ రిపేర్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి వెరీ సూన్. స్విమ్మింగ్ పూల్ రిపేర్స్ స్టార్ట్ అయినాయి ఆల్రెడీ. ఇట్ మే టేక్ అరౌండ్ 15-20 days ఆర్ మేబీ 1 month దాకా పట్టవచ్చు. బట్ బిఫోర్ సమ్మర్ స్విమ్మింగ్ పూల్ విల్ ఆల్సో బి డన్. స్క్వాష్ కోర్స్ అని కూడా విల్ కన్సిడర్ దెమ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రెనోవేషన్. ఇప్పుడు హెచ్ఎండి సపరేట్ నెంబర్ కదా, ఇప్పుడు గార్డెనియా కావచ్చు దాని పక్కన మొత్తం 6 layouts సార్ ఇవి. అదే నాకు ఆ లేఅవుట్ లో నాకు కామన్ ఏరియా అంత కనిపించట్లేదు. అది నేను చెప్తాను సార్. ఇప్పుడు 6 layouts అంటే ఫస్ట్ phase 1 లేఅవుటే రీలేఅవుట్ అయింది సార్ అక్కడ. అట్లా ఉందా? పాసిబుల్. బేసిక్లీ వాట్ ఎవర్ ఆ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పాన్షన్ చూపించి ముందే ఫ్యూచర్ ఎక్స్పాన్షన్ ది పక్కన పెట్టుకుంటున్నారు ఫ్యూచర్ డెవలప్మెంట్ చేద్దామని, దాంట్లో కావాల్సిన ఓపెన్ ఏరియా కూడా మన సెంట్రల్ పార్క్, ఇక్కడ క్లబ్ బ్యాక్ సైడ్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో ప్రైమరీ స్కూల్ ఇవన్నీ ముందే వదిలేశారు సార్. అసలు మీకు మార్టిగేజ్ రిలీజ్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అనేది నేను దాని సపరేట్ ఉంటుంది నా ప్రకారం. నేను నా దగ్గర డేటా ఉంది సార్, నేను చూపిస్తాను. మీరు వెరిఫైడ్ దాట్ సార్. నాకు డౌట్ వచ్చింది. తీసి పెడితే మేము దాంట్లో హెల్త్ సెంటర్ ఇట్లాంటివి పెట్టుకుంటామా? నాకు జనరల్ గా ఎక్కడైనా కానీ మామూలుగా ఒక phase 1 చేసినారు, phase 2 అయింది, phase 3 అయింది, 1, 2, 3, 4, 5 అనేది 1062 వరకు వచ్చాయి. మిగతాది గార్డెనియా 1 కానీ 2 కానీ 3 కానీ చేశారు, 1, 2, 3 నెంబర్ ఇచ్చారు. ఇది ఒక్కదానికే గార్డెనియాకు 1A, A1, A2, A3 ఇచ్చారు. నాకైతే ఐడియా హెచ్ఎండి ప్లాట్ చేసే వాళ్ళది. దీంట్లో ఏదో మతలబు ఉందని నేను day 1 నుంచి కొట్లాడుతున్నాను. ఎందుకంటే గార్డెనియాలో 1 square yard కూడా కామన్ ఏరియా లేదు. అది డెవలపర్ చెప్పాలి, అది లేకపోతే హెచ్ఎండి లేఅవుట్కి వచ్చేసే వాళ్ళు చెప్పాలి. దాన్ని లేకపోతే క్రాస్ చెక్ చేస్తే కానీ అది రకరకాల హెచ్ఎండిలో రకరకాలు చెప్తున్నారు వీళ్ళు. ఏదంటే పాత లేఅవుట్ చేసి మేనేజ్ చేశారు అంటున్నారు. ఏది ఎందుకంటే దాంట్లో నేను ఎక్స్పర్ట్ కాదు, నాకు ఇప్పటికి కూడా డౌట్ క్లియర్ కాలేదు. అది మాత్రం కొద్దిగా నెక్స్ట్ మీటింగ్ లో అది క్లియర్ చేస్తాను. మన దగ్గర డేటా ఉంది సార్, నేను షేర్ చేస్తాను. ఓకే, మీకు రీజనబుల్ అనిపించిందా? అందులో లేవు సార్, లూప్ హోల్స్ అయితే లేవు అందులో. ఓకే, డాక్టర్ క్లినికల్ సర్వీస్ డెఫినెట్లీ కన్సిడర్ చేస్తాం సార్. అంబులెన్స్ ఉంది సార్. పని చేయట్లేదా? డ్రైవర్ లేడా? సార్ మీకు మైగేట్ యాప్ లో ఒక బటన్ ఉంటుంది సార్. మైగేట్ యాప్ లో మీరు ఆల్రెడీ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ ఉన్నాయి. చెప్పండి సార్. ప్లంబర్ కానీ, ఎలక్ట్రీషియన్ కానీ, ఏసీ వర్క్ కానీ, ఏదైనా కావాలంటే గ్యాస్ సంబంధించిన సర్వీస్ కానీ ఏదైనా కావాలంటే నేను ఎన్నిసార్లు శుభాన్ని అడిగితే మీరు అక్కడి నుంచి సిటీ నుంచి తెచ్చుకోవాలా, అక్కడి నుంచి
తెచ్చుకోవాలి చేసుకోవాలంటాడు. ఇక్కడ మీరు సర్వీస్ గురించి పర్సన్ తెలుసుకోగలమా? ఈ సర్వీసెస్ మాత్రం కంపల్సరీ మన అందుబాటులో కంపల్సరీ సర్వీసెస్ అందుబాటులో మనం మనిషిని ప్రొవైడ్ చేయాలి. లెట్ దెమ్ టేక్ ద పేమెంట్. దే షుడ్ బి అవైలబుల్ హియర్ నియర్ ద ప్లేస్ సమ్వేర్. ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రీషియన్ కానీ వచ్చాడు, ఈ పని మనం కాదు చేయించండి, నా కాదు కాదు. ఈ బిల్డర్ ఫిక్స్ చేసిన అమౌంట్స్ అవి ఉన్నాయి, ఆ పని అతనికి రాదు. 100 సార్లు చెప్పినా ఆ పాట తెచ్చుకోమంటాడు. ఆ పాట తెచ్చేదానికి ఏసీ అంటే ఇది నాకు రాదు అంటాడు. యూ ప్లీజ్ కైండ్లీ కన్సిడర్ దిస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో మనకి అంటే మీరు అనేది కూడా కొంత అందులో వాస్తవం ఉంది సార్. కొంతవరకు ఏంటంటే చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ అయితే మన స్టాఫ్ చేయగలరు సార్. ఇప్పుడు కార్పెంటర్ కానివ్వండి, ఎలక్ట్రీషియన్ కానివ్వండి, ఆర్ ప్లంబర్ కానివ్వండి, చిన్న చిన్నవి అయితే వాళ్ళు చేయగలరు. మీరు అనే పార్ట్స్ ఇష్యూ ఉంది చూడండి, డెఫినెట్లీ దగ్గరలో అందుబాటులో అయితే ఉండవు సార్. సిటీ నుంచి రావాల్సిందే ఎక్కువ శాతం. కానీ అదే సార్, అది మనకు ఆ సిస్టమ్ ఇంకా క్రియేట్ కాలేదు సార్. అది యా 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 అది ప్రాబ్లం అందరికి సమస్య సార్. అది అందరికి సమస్య ఉంది. అది వాళ్ళు కాకపోతే మోస్ట్ లైక్లీ అది యూజ్ చేసే, ఐ డోంట్ నో సార్, ఇట్స్ అప్ టు ఎవ్రీ మెంబర్ సార్. అన్నది ఇట్సప్ ఒకటి ఇక్కడ ఇమాంగూడలో ప్రైమ్ కేర్ అని కొత్త హాస్పిటల్ వస్తుంది. మన ఇలా ఓనర్ వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్నర్ వాళ్ళతోనే టైప్ అనే డిస్కషన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు 24 hours అవైలబుల్ ఉంటాడు. ఆ పార్ట్నర్ విశ్వంత్ అని, సో దాని మీద నడుస్తుంది. అక్కడ ఎమర్జెన్సీ అన్ని ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు. ప్రైమ్ కేర్ డెఫినెట్లీ విల్ టైప్ విత్ దెమ్ సార్. ఇంకోటి కాంటినెంటల్ కూడా కమ్ ఫార్వర్డ్ టు ఆఫర్ సమ్ బీటీఆర్ కి కమ్యూనిటీకి సమ్ డిస్కౌంట్ చేయడానికి వచ్చారు. బై అండ్ లార్జ్ మనకి బీటీఆర్ మెంబర్ అయితే కనుక కాంటినెంటల్ వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చారు. ఐ పర్సూ దట్ అండ్ విల్ ఆల్సో గెట్ దట్ డన్ సార్. అంటే ప్రైమ్ కేర్ పాసిబుల్ సార్. అవును సార్. ఇక్కడ క్లినికల్ సర్వీసెస్ మనం ప్లాన్ చేద్దాం సార్. మనం చేయగలిగినంత చేద్దాం సార్. ఇక్కడ ఇన్ హౌస్ ఎంత పాసిబిలిటీ ఉందో అంత చేద్దాం సార్. యా యా షూర్ సార్. యా విల్ డిస్కస్ సార్. సార్ క్లోజ్ చేయొచ్చా? ఉందా క్వశ్చన్? ఓకే, ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఇవాళ వచ్చినందుకు. అండ్ మేబీ మనకు ఇంకొక మీటింగ్ ఉంటుంది విచ్ ఈస్ ప్రాబ్లీ మన నెక్స్ట్ కమిటీ మెంబర్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసే మీటింగ్ అవ్వచ్చు. విల్ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు ఆ మీటింగ్ లో విల్ డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ లాస్ట్ 2 years లో ఏం చేసాము, నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం చేయాల్సినవి ఉన్నాయి అన్ని కూడా మనం డీటెయిల్ గా ఆ మీటింగ్ లో డిస్కస్ చేద్దాము. అండ్ ఎనీ వాల్యుబుల్ ఒపీనియన్స్, ఫ్యాక్ట్స్, ఫిగర్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ లో ఈరోజు దయచేసి షేర్ చేయగలరా అని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అందరినీ. అండ్ లెట్స్ గో మోర్ కన్స్ట్రక్టివ్ అండి. వెరీ గుడ్ మీటింగ్ టుడే. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ యువర్ పార్టిసిపేషన్ అండి. అండ్ లంచ్ ఉంది ఈరోజు.
ప్లీజ్ లంచ్ ఈజ్ అరేంజ్ అండి. ఎక్కడండి? పైన కెఫే పక్కన బ్యాంకెట్ ఉంటుందండి. పైన రిసెప్షన్ పక్కన కెఫే ఉంటుంది, కెఫే పక్కన బ్యాంకెట్ ఉంటుంది. అందులో లంచ్ అరేంజ్ చేశారండి. ప్లీజ్ హ్యావ్ లంచ్ అండ్ వీ కెన్ మీట్ అండ్ టాక్ ఆల్సో దేర్. థ్యాంక్ యూ అండి. Thank you.